We turn now to a question being asked by American authorities after so many videos and images of ISIS. U.S. counterterrorism officials asking, why are ISIS fighters driving so many similar trucks, and where are they getting them from? Look at these images. ISIS fighters riding in Toyota pickups and Toyota Land Cruisers. Why ISIS has so many Toyotas? ABC's chief investigative correspondent Brian Ross looking for answers tonight. The Toyota Hilux pickup is one tough truck. As the BBC auto show Top Gear demonstrated. Here it is! Seemingly indestructible, which has made the Toyota Hilux a truck of choice in war zones around the world, including by ISIS. Their propaganda videos show convoys made up mostly of Toyota Hilux pickups and Land Cruisers. And now ABC News has learned that a U.S. Treasury counterterrorism unit is asking Toyota to help them determine how so many of its trucks, both newer and older models, have ended up in the hands of ISIS. There are too many that could be just stolen. We believe that sales are being diverted from these dealerships in order to support ISIS. I think it's a concern to the United States government and our allies. The Iraqi ambassador to the United States says ISIS has hundreds of brand new Toyotas in its fleet. How could these four-wheel drives, with hundreds of them, where are they coming from? Toyota says it does not know how ISIS is getting its vehicles, and that it is impossible to control indirect or black market sales. But no one from Toyota would agree to appear in our report. And when we went to last month's big Toyota dealer meeting in Las Vegas, hotel security officials flashed lights into our camera lens and ordered us to stop taping or else. Sure, if you could just walk right out this way. François Hollande a déclaré jeudi que la France et la Grande-Bretagne exerçaient des pressions auprès de l'Union européenne pour lever l'embargo syrien afin d'envoyer des armes aux rebelles. Nous devons considérer que, pour le moment, malgré toutes les pressions, les solutions politiques ont échoué, ce qui est regrettable. Mais que, justement, avec la pression militaire, elles peuvent retrouver une consistance. Il y a un moment où les garanties étant obtenues et les solutions politiques n'ayant pas été saisies, où la responsabilité doit être prise. C'est une décision grave. Nous ne la prenons pas seuls. Le Royaume-Uni est sur la même ligne que nous. Mais je pense que c'est notre devoir. L'Allemagne et d'autres pays d'Europe se sont montrés sceptiques à l'idée de fournir des armes aux combattants rebelles, de peur que cela ne mène à une escalade de la violence. I am concerned about this report about Syrian rebels and the ceasefire with ISIS. Senator Paul, that's not true. Well, it's not true. It's not true. Whether I don't care about the report. I know these people intimately. We talk to them all the time. But also, let me point out that if we are going to conduct a conflict the way you are describing it, and I'm afraid that's the case, this is reminiscent of Vietnam, the gradual escalation that ended up in one of the worst defeats that America has ever suffered. Let me ask you about what your colleague Rand Paul said about it this morning. He said it's a mistake to arm them. Most of the arms that we've given the so-called moderate rebels have wound up in the hands of ISIS because ISIS simply takes it from them or it is given to them, and we mistakenly actually end up giving it to some radicals. Look, things are very... Has Rand Paul ever been to Syria? Has he ever met with ISIS? Has he ever met with any of these people? No. We're going to have a fight because it's patently false. This is the same Rand Paul that said we didn't want to have anything to do with anything to do in the Middle East, by the way. I don't want to get in a fight with him at all. Yeah. But it's not true. I know these people. I'm in contact with them all the time. All right, then let me ask... U.S. President Barack Obama is facing harsh criticism from many of his Washington colleagues. Senator John McCain and others lambasted Obama for taking too long to act against the Islamic State in Syria. U.S. military is already bombing ISIS jihad troops in northern Iraq, but the commander-in-chief is hesitant to pull the trigger across the border. But a group of left-leaning veteran activists are blaming John McCain himself of supporting ISIS soldiers in their fight against Bashar al-Assad just last year.
VoteVets.org points out that a picture of McCain standing with people they call ISIS leaders, it's a claim that no media outlet has been able to confirm, and McCain calls it a lie. But the senator and American government have given loads of cash to the Syrian Free Army over the past several years, trying to overthrow Assad and his murderous regime. Nearly 200,000 people have already died in Syria. Another 3 million are refugees. The problem comes in because many of the people fighting in the Syrian Free Army are also fighting with the Islamic State. They're facing the same foe, sharing weapons, funds, and equipment. In the eyes of Assad's regime, they are one and the same. Several other countries also funded Assad's opponents over the last 43 years. France, Britain, and Saudi Arabia are some of the biggest donors. The Free Syrian Army has taken a brutal beating over the last several years, and many of those troops are taking American weapons and using them to support the Islamic State. So while ISIS poses a real and immediate threat to Baghdad, one of the U.S. biggest projects, ISIS is also fighting against one of America's biggest opponents just next door. In a roundabout way, it appears that U.S. money is directly supporting the Islamic State. You now have terrorist attacks being committed by terrorists funded, armed and trained by Western intelligence agencies. There is no such thing as ISIS. ISIS is a creation of the United States. We know that from official sources of the US military themselves. Declassified documents from the Defense Intelligence Agency have confirmed that. And the French government is now attempting to drum up support for more military intervention in Syria. And what they want to do is they want to get in on the game. The game is almost lost. The Russians have routed much of the Islamic State. You now have Islamic State militants coming into Europe disguised as refugees. That will destabilize Central Europe, and the French government wants to get in on the game in Syria and prop up those so-called moderate rebels. There are no moderate rebels, of course, in Syria. There are Al-Qaeda and ISIS militants, terrorists who have been beheading people, eviscerating people, absolutely creating chaos and genocide right across the region, and this does not serve the Syrian people or anyone other than the Western corporate elites and their geopolitical interests. هل لديك رسالة للرئيس هولاند؟ اعمل لمصلحة شعبك، فالسؤال الأول الذي يطرحه كل مواطن فرنسي اليوم هو: هل عادت السياسات الفرنسية خلال الأعوام الخمسة الماضية بأي خير على الشعب الفرنسي؟ الجواب فعليا هو لا. إذن ما أطلبه منه هو أن يعمل لصالح الشعب الفرنسي، وإذا أراد أن يفعل ذلك عليه تغيير سياساته. ما هو الظرف الذي ينبغي أن يتوافر كي تتعاون الحكومة السورية مع الحكومة الفرنسية أو أجهزة الاستخبارات السورية مع نظيرتها الفرنسية؟ لا يمكن التحدث عن تعاون استخباراتي قبل أن يكون هناك تعاون سياسي. لا يمكن أن تتحدث عن تعاون استخباراتي لمحاربة الإرهاب بينما تصب سياسات الحكومة الفرنسية في إطار دعم الإرهاب. هذا ما قصدته بجدية. Derrière le gouvernement et aider le gouvernement à défendre les Français comme il le fait actuellement. Il ne le défend pas, je suis désolé. Il le défend très bien et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tous ceux que vous avez soutenus jusqu'à alors. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le dis clairement. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Non, vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire que je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Merci d'expliquer merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils ne sont pas étonnants, je vais vous expliquer. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates?
Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazouani, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas... Que faudrait-il faire en Syrie alors? Soutenir Assad contre Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. Dedans, tous les partenaires fassent quelque chose, et puis il faut lutter contre cette idéologie, montrer à quel point elle est horrible. Là, vous parlez du salafisme? Bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut aussi être carré, droit dans ses bottes, et c'est notre ambiguïté, c'est l'ambiguïté des sociétés modernes. On est copains avec des gens qui ont des idéologies très proches. Et vous pensez à l'Arabie Saoudite? Oui, bien sûr, le wahhabisme... plusieurs fois cité sur ce plateau depuis... le wahhabisme a diffusé cette idéologie sur la planète depuis le conflit en Afghanistan, pour simplifier, depuis 79. Et voilà, bon. Alors est-ce qu'on est copains avec eux parce que c'est un partenaire économique? La politique américaine, vous savez ce que c'est? C'est on adore les fondamentalistes religieux s'ils sont libéraux économiquement. C'est comme ça depuis des années. C'est leur credo. C'est super les Saoudiens, c'est super le Qatar, les Émirats arabes, parce qu'ils commercent, ils sont libéraux économiquement. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, ils aiment les fondamentalistes religieux. On est dans un paradoxe total. Tant qu'on sortira pas de ça, elles sont où nos valeurs? Elles sont quoi? On peut serrer la main de quelqu'un qui vole intégralement sa femme sous prétexte qui nous... En Libye, l'OTAN, les États-Unis, la France ont fait alliance avec Al-Qaïda. Ce sont quand même les Américains qui ont fabriqué Al-Qaïda. Hein. Je suis désolé. Ça, c'est un fait qui n'est plus contesté par personne. Deuxième chose, il y a cette stratégie des pays du Golfe... les talibans face à l'Union soviétique en Afghanistan. Oui, absolument. Il y a cette stratégie des pays du Golfe qui est de faire monter le salafisme, de le répandre un peu partout. Je pense que nous sommes bien d'accord. Le conseiller national pour la sécurité des États-Unis, Brzezinski, s'envole pour le Pakistan afin d'organiser la résistance. Il veut armer les Moudjahidines sans dévoiler le rôle des États-Unis. Sur la frontière afghane, près du col de Khyber, il presse les soldats de Dieu de redoubler d'efforts. Nous connaissons leur foi profonde en Dieu et sommes confiants de la réussite de leur combat. Cette terre là-bas est la vôtre. Vous y reviendrez un jour parce que vous gagnerez votre combat et vous retrouverez vos maisons et vos mosquées parce que votre cause est juste et que Dieu vous appuie. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. Was moving too slowly, but the fall of Ramadi has galvanized the Iraqi government. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. We're speeding up training of ISIL forces,